Hello friends, today we are going to learn some most important daily basis used French sentences. So let's start our video. What is that? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? What's the matter? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? It doesn't matter. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. It's happening. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? I have no idea. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. I'm tired. Je suis fatigué. Je suis fatigué. I'm sick. Je suis malade. Je suis malade. I'm hungry. J'ai faim. J'ai faim. I'm thirsty. J'ai soif. J'ai soif. I'm hot. J'ai chaud. J'ai chaud. I'm cold. J'ai froid. J'ai froid. I'm bored. Je m'ennuie. Je m'ennuie. It's all the same to me. Ça m'est égal. Ça m'est égal. I don't care. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Don't worry. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Don't worry. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. It's all right. Ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. I forgot. J'ai oublié. J'ai oublié. Thank you for watching this video. I hope fully understand this video. So if you like this video, please subscribe to our channel. So and press the bell icon. So bye.